Guten Morgen und willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe der Tourismus-Namibia Live-Übertragung, die wir im Internet jede Woche Ihnen einmal ins Haus bestellen. Es geht hier natürlich um tourismusbezogene Themen. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie sehen können, und ich bin der Redakteur des Tourismus-Namibia-Magazins und natürlich der Allgemeinen Zeitung in Windhoek. Willkommen zur Show. Wir haben für Sie wieder einige Themen. Wir haben auch ein paar Nachrichten natürlich und auch ein Interview am Ende, das Sie bestimmt interessieren wird. Fangen wir also erstmal an mit unserer wöchentlichen Rubrik Topics. Ja, Topics, unsere drei Hauptthemen, die ich rausgesucht habe. Ganz klar, vorne dran steht natürlich Air Namibia. Air Namibia soll aufgelöst werden. Also in dieser Woche wurde dann bekannt, dass sich der Staat jetzt dazu entschieden hat, nicht mehr länger mit der Air Namibia weiterzumachen. Es ist einfach zu teuer geworden. Die Verluste machen keinen finanziellen Sinn mehr. Wir reden von Milliarden. Und wenn wir, wie sagte der eine so schön, wenn wir 600 Leuten jeden 100.000 Rand in die Hände stopfen für jedes Jahr, durchschnittlich jetzt gerechnet, dann wäre noch jede Menge Geld über, um die anderen Herausforderungen zu begleichen, die in Namibia bevorstehen, zumal jetzt die ganze Covid-Sache so viel Geld gekostet hat. Ist natürlich ein Stück weit schade. Air Namibia, 1946 gegründet. Also 74 Jahre alt, ist schon allerhand. Da muss man sich einfach bedenken, wie viele Meilen und Kilometer geflogen wurden. Und das hier ist zum Beispiel ein Foto über Deutschland. Das wird es dann wohl demnächst nicht mehr geben, nicht in der Art, also nicht wie wir es gekannt haben. Die Tradition ist dann weg. Macht aber einfach Sinn. Wir haben einfach mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Die Vermögenswerte der Air Namibia sind ein klein bisschen weniger als 1 Milliarde. Die Schulden dagegen 3 Milliarden. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und gibt natürlich Stimmen, die gerne die Fluggesellschaft retten wollen. Und die Frage ist natürlich, ja, wenn man die retten will, warum wurde es dann nicht vorher gemacht? Warum ist man nicht auf den Staat zugegangen? Und es ist natürlich eine Haufen Politik, die jetzt dahinter steckt. Es ist halt schade, aber man muss sich mit den Realitäten abfinden. Die Fluggesellschaft hat alleine der Flughafengesellschaft 710 Millionen geschuldet. An Steuern, die ausstehen, sind 475 Millionen. Dann hatten wir immer wieder berichtet von Challenger, also diese belgische Firma, wegen dem einen Flugzeuglease, wo sich dann alle immer hinstellten und sagen, was, solche Ziffern? Ja, am Ende schuldet man ihnen jetzt noch 180 Millionen. Verglichen mit den anderen Schulden ist das ja sogar eher gering. Es ist wirklich so, dass diese Gesellschaft im Prinzip in der Größenordnung, in der sie mitmachen wollte, einfach nicht sich gelohnt hat, nie sich gelohnt hat. Von Tag 1 an nicht. So alt wie sie ist, war sie früher ja ursprünglich mal, ich glaube damals nannte sich das Zuidwest-Luchtdienst oder sowas, war natürlich viel kleiner. Die haben damals Dakotas und solche Maschinen gehabt. Nach der Unabhängigkeit wollten wir gerne ganz oben mitspielen und das ist halt ein Spiel, wofür wir als kleine Nation nicht gebaut sind. Und gibt es natürlich viele Jahre, und wie sollen die Touristen jetzt nach Namibia kommen? Lass uns mal ganz realistisch sein, sie werden weiterhin kommen, denn inzwischen haben wir Katar und wir haben Lufthansa und Ethiopian Airlines und wie sie sich alle nennen, die auch hierher fliegen. Also ich denke, das ist das kleinere Problem. Und wo wir uns als Namibia in dieser Bredouille befinden, wegen Covid, wegen einer Wirtschaft, die jetzt wirklich total baden gegangen ist, da können wir wahrscheinlich mit dem Geld wirklich Besseres anstellen. Das ist so traurig, wie es ist. Ja, und dann als nächstes Thema sind wir natürlich bei meinem Lieblingsthema, Recon Afrika. Und da habe ich mal kurz so einen Ausschnitt von der Frag-Free Namibia-Seite gemacht. Und da sehen Sie einen Teil von dem Brief, der da veröffentlicht ist. Das ist, oder nicht ein Brief, also eine Pressemitteilung von der botswanischen Regierung.
die sich dazu äußert, also dass es Frack-Free auf jeden Fall nicht stattfinden wird und dass man der Recon Africa auch nur die Genehmigung gegeben hat, bis auf weiteres, ich meine das 2023, aber dass eben Fracking ganz vom Tisch ist. Und dass die Tsodilo Hills, also das Welterbe, und auch eben Kavango Delta auf jeden Fall nicht für die Ölsuche zur Verfügung steht. Ja, und dann habe ich auf der Seite dann schnell das hier rausgesucht, die Ku und dann Que und San und wie sie alle heißen. Das sind im Prinzip alles San-Völker, die natürlich die verschiedenen Clans haben. Und da ist ein Mann, Q7 nennt er sich, ziemlich bekannt im Internet, der marschiert jetzt schon seit einiger Zeit in Südafrika gemeinsam mit den Ku und den Que. Marschiert er von Ort zu Ort. Das ist eine Art Awareness und da geht es ganz einfach darum, dass sie unter anderem auch hier gegen diese Okavango-Ölexploration demonstrieren. Es geht ihnen darum, und das muss man einfach richtig verstehen, wenn man zum Beispiel den Kaudom-Nationalpark nimmt, der ja eigentlich einer der wenigen Orte ist, wo die Buschmänner noch traditionell leben können. Der ist keine 70 Kilometer weg von Kawe, wo jetzt gebohrt wird. Andererseits, Kawe selber ist nah bei Nkaute und diese ganzen Ortschaften und die liegen wieder genau auf dem unterirdisch verlaufenden Omatako-Omoramba. Denn der Omatako versiegt ja mit der Zeit. Die wenigsten Leute wissen das. Das Omatako-Revier fängt an auf der Wasserscheide bei den Omatako-Bergen, also gar nicht so weit von Otjiwarongo, und läuft dann systematisch durch die Otjidon-Jupa-Region rüber bis ins Omaheke und schließt dann oben wieder sich dem Omatako-Fluss an. Ja, natürlich, Omatako-Fluss, dem Kavango-Fluss an. Und das Omatako-Revier versiegt nach einer Weile und fließt nur unterirdisch weiter, weil es ja heute kaum mehr das schafft, so abzufließen, dass es bis in den Kavango reinfließen kann. Aber trotzdem, es sind halt Wasserbecken, die da sind. Und so, Recon Africa macht sich wirklich nicht beliebt und so langsam wird wohl einigen auch klar, worum es geht. Denn wir hatten zum Beispiel in der Allgemeinen Zeitung, hatten wir am Freitag einen Bericht vom Max Muyemburuku. Einige von Ihnen werden sich an ihn erinnern, das ist der Vorsitzende der lokalen Hegegebietvereinigung und die sind auch zuständig für die Forstwirtschaft in dieser Gegend und so weiter. Und der hatte sich mit einem der Männer da unterhalten und ja, die haben sich, Recon Africa stellt sich immer wieder hin und sagt, nee, ist kein Problem, das ist alles nicht so wild. Die Leute sind alle informiert und die haben kein Problem damit. So langsam aber sicher stellt sich eben doch raus, dass sie ein Problem damit haben. Denn dieser Mann wusste zum Beispiel nicht, dass diese Bohrung direkt neben seinem Mahangofeld stattfinden würde. Und als er sich jetzt über den andauernden Krach beschwert hat, weil das Ding gleich neben seinem Haus liegt, das ist natürlich, diese Bohrung ist Tag und Nacht im Gang. Dann wurde ihm kurzerhand gesagt, nee, die hätten von dem Stammesoberhaupt die Genehmigung und wenn er ein Problem hätte, kann er gefälligst mit dem reden, aber er bräuchte ihm auf jeden Fall nicht Rede und Antwort zu stehen. Also es fängt jetzt langsam an, die Leute werden wach und sehen tatsächlich, dass das Problem viel größer ist, als wie sie unbedingt immer sich drüber im Klaren waren. Ja, und dann haben wir in dieser Richtung ein ähnliches Thema, das natürlich dann schon viel mehr Erfolg zeigt. Denn Sie werden sich erinnern, die einen oder anderen, wir hatten über die Gegend da oberhalb von Omaruru gesprochen, bei Otjiwarongo, und da sind eben diese Felszeichnungen. Das sind insgesamt 30 Stellen, wo insgesamt 530 dieser Zeichnungen in dieser Gegend von Otjiwarongo und auf der Farm Groß Okanjo da zu finden sind. Und dann ging das letztes Jahr los, dass von einem Tag zum anderen wurde plötzlich nach Marmor und Granit wurde aus den Felsen geschnitten. Und dabei sind einige dieser Felszeichnungen jetzt permanent verloren. Und das ist natürlich sehr schade, aber man hat jetzt immerhin festgestellt, also dass diese Umweltverträglichkeitsstudien nicht erst das Kulturerbe beachtet hatten in der Gegend. Und das ist scheinbar ein Teil, der beachtet werden muss als Teil dieser Studien. Also es ist eine Vorgabe, legale Vorgabe.
Und da das nicht beachtet worden ist und auch nicht groß angesprochen worden ist, wurde jetzt erstmal 6 der Minen oder wurde die Bergbaugenehmigung entzogen. Und ja, am heutigen Morgen treffen die sich alle bei Ochorongo. Und dabei ist dann eben das Bergbauministerium dabei und auch der Heritage Council, den wir haben, also die Vereinigung, die sich um das ganze Kulturerbe zu sorgen hat. Und da wird es ganz interessant, müssen wir mal sehen, was jetzt passiert. Man versucht natürlich jetzt wieder einen Kompromiss zu finden. Ich persönlich bin der Meinung, nicht alles im Leben ist mit einem Kompromiss zu lösen. Es gibt bestimmte Themen, die das einfach nicht erlauben. Und das Beispiel, das ich da gerne nenne, ist, wenn man jetzt hier oben am Bild hier hinter mir guckt und man sagt, na gut, jetzt nehmen wir die Hälfte vom Berg einfach weg und wenn da meinetwegen Marmor wäre, was in dem Fall nicht zutrifft im Waterberg, aber man nimmt den weg und daneben können wir immer noch Heile Welt spielen und ein paar Rhinos auch noch unterhalten und da darf dann auch der Büffel noch laufen und. Ich finde das Quatsch. Es gibt gewisse Sachen und so ein Erbe, Kulturerbe, wie es ja nun mal ist, muss erhalten bleiben in der Umgebung und muss so präsentiert werden, wie es wirklich ist. Wir können nicht auf der einen Seite die Mine haben und 30 Meter weiter gucken wir uns Felszeichnungen von San-Bevölkerung und Urvölkern an. Das macht keinen Sinn. Das Ambiente stimmt dann nicht. Und entweder machen wir dann einen auf Tourismus oder wir sagen halt 10 Jahre Bergbau reicht dann, um uns für die nächsten 100 Jahre in Gang zu halten. Und die beiden lassen sich in meinen Augen nicht vereinigen. Also, und von daher hoffe ich doch stark, dass man eben ganz klar hingeht und sagt, so, es reicht. Hier darf nicht abgebaut werden, denn hier sind nun mal diese Felszeichnungen, die bringen auf jeden Fall uns noch Besucher für die nächsten 100 Jahre. Wenn das erstmal abgebaut ist, ist es abgebaut, dann ist Feierabend, dann kommt gar keiner mehr hin. Und für die Farmen ist es dann auch wertlos geworden. Also von daher hoffe ich, dass man ganz einfach sagt, wenn dann ein Kompromiss zu finden ist, in dem Sinne, dass die Minen weiter weg sind, gut, aber nicht hier von wegen vor der Haustür ist eine Mine und auf dieser Seite gucken wir uns Felszeichnungen an. Das ist meine Meinung dazu. Aber hoffentlich kommt es ja gar nicht so weit. Ja, und das bringt uns zum Ende dieser Themen für die Woche. Als nächstes haben wir Chloe Dürr hier im Studio und wir präsentieren Ihnen dann unter der Rubrik Destinations ein paar Urlaubsideen. Geht natürlich um Waterberg, den Sie im Hintergrund hier sehen. Welcome back. As you can see, I've been joined by Chloe Dürr. I suppose I don't really need to introduce you anymore. Welcome. Thank you. Chloe's actually made a point of just quickly driving here from Henty's Bay, so kudos to you there. I don't know if I would have seen that. So what we've just discussed, she's busy down there at the moment. So next week we will try and actually have a live link to Henty's and maybe she can show us whether the fish is biting or not, even if it's only your toe. Yeah. Anyway, so destinations, that's what's up next. So what have you brought us? Well, this week, similar to some previous broadcasts, I'm going to be focusing specifically on the Waterberg plateau as a whole. As you can see, that's where we are based. And just because our recent edition has kind of told the story of the Otruzon-Jupa region and the travels that I had there. But the Waterberg Plateau was an absolutely incredible experience for me. I mean, and it's much greener now again already. But you must remember that these photos are green, and by that stage there had been no rain. And so for me, I mean, when I arrived back in January, I wasn't as surprised to see Namibia as green as it is because I had seen the Waterberg and the very Midlands almost look of absolute green and vegetation. But I was astounded by the beauty. But I'm really intrigued by kind of how the makeup of the mountain, kind of the Etchu sandstone on the upper rims being porous like a sponge and so it is almost an evergreen
environment because lots of water there. And because of the height, 200 meters high, it cuts the cloud bank. So forced precipitation and the pooling streams on the shale's slopes beneath, it really is like a Garden of Eden in the middle of the desert. Its name, Waterberg, does fit. Completely. And obviously it was the site of some historical battles that there are walks that you're able to go on to learn more about that. But all the other lodges were closed in the area at the time, so I focused specifically on the Waterberg wilderness, which was exceptionally beautiful. I mean, they have hikes there that honestly, I mean, you could spend days and days and days just exploring each one individually. Just because the wildlife and the lush vegetation and the bird life was unlike anywhere I've seen in that part exactly, of the it's further country. down. One must get this into perspective. It's not as if it's the only place where there are birds or something. It's simply a matter of suddenly finding out so much closer to home that you've got these same opportunities. Exactly. But I mean, look at this. This could be a tropical rainforest like anywhere. And by the way, the NWR site is exactly the same. So it's really all around. Yeah. I've heard so. I mean, there's something I would love to do. I didn't actually hike to the plateau, which is something I would love to do at some stage. But NWR actually offers I think it's a 5-day hike that you kind of camp on the top and goes over the plateau, which I think is worth looking into, obviously outside of summer. But I mean, just look at this vegetation. It really is like a crown. And the lichen that clings to the rocks brings out the most incredible colors. I mean, look at that lime green and blood orange. It's honestly, for me, it was one of the most inspiring trips I've been on, just because I hadn't even imagined. Yeah, because I remember you were quite cynical in the beginning when I said I want you to go and have a look at Otjozondjupa. It felt too close to home. It felt, I mean, it's only 3 hours from Windhoek. It felt like it wasn't an adventure, but boy, it was more of an adventure than I ever imagined, and somewhere where I'm definitely going to be returning. I mean... Yeah. No, there's lots to do in Otjozondjupa. I still maintain it's really the hotspot for lodges and look, if you're into hunting, even hunting. But the big thing is there's choice, second to none. I mean, you could possibly fill, I don't know, anything from 3 to 4 magazines just concentrating on all the various lodges and guest farms and roads. I mean, roads alone I could write an entire story on. But now the Waterberg Wilderness, they have a variety of accommodation options from camping to lodging. And so I experienced both. And this was the view from the plateau camp. And that backdrop is unbelievable. And I mean, the fact that every campsite has a pool is just an added benefit, especially if you've been hiking, and you know it's crystal just clear and but also it's just an added luxury to a campsite that's otherwise very rustic. This was the Plateau Lodge, which had exceptional views over the Savannah Plains that are also form part of the farm, and each room has almost like a drum plunge pool. But the views were unbelievable, and interestingly, you could see in the distance the canals that link. I think Von Bach Dam, the canals that come from there all the way through to it's the Matako Canal, and I had never heard of those before. So the wealth of knowledge that you accumulate while staying there is just unbelievable. And on those plains, that's where the rhino roam free. But I loved how the lodge was constructed to almost emulate the sandstone boulders that kind of because it's they use that, in the landscape. There's a bit of a Basutu look about it if you look at the reefs. Very much so. But I mean, duckies galore. They were absolutely everywhere. But I love how surreptitiously it's kind of built into the landscape and surrounded by trees. It really is beautiful. This is typical Waterberg landscape. Now this was the Anderson camp, which I preferred to the Plateau campsite because of how treed it was, but also it's much smaller. And so
you really get that sense that you are out in the wilderness and in a tropical environment. And this is the original farmhouse, the wilderness lodge. And here they have this bamboo forest. And I can't tell you, I actually had to pinch myself and remind myself that I was in Namibia, because you could be in Bali, you could be, I mean, that kind of vegetation was unbelievable. And I didn't stay there, but I have to say it looks like, an unbelievable spot. Yeah. Exactly. And like you said, it's all green. Your eyes first have to get used to it. Especially when coming from the Komos region. I mean, you must remember this was before the rains, and we were desperate for rain. And I was parched, so hot in fact that I didn't even pack a duvet or a sleeping bag, and then I got surprised and froze myself half to death while camping. Yeah. But still, I mean, it was a pleasant surprise and just a magical experience in general, and one that I think people should definitely take advantage of. The big thing about Waterberg area that I like is there's something for everybody's purse. I mean, the person who wants his luxury and really is into that, it's settled. It's not a problem. You can do. A normal person who's got a lesser pay and still wants to get to know that area, they can go there, whether it's NWR, whether it's this lodge. There are quite a number of lodges along the site, and as you drive, you often find another guest farm offering campsites, or just come over for the night, bed and breakfast, that sort of thing. It's spread all over. And each one also has kind of like an attraction of its own. I know that a couple of lodges further down, they are famous for their water buffalo sightings, which I didn't get the chance to see, but apparently... But even NWR, I mean, you've got the buffalo. It's the only area beyond the northern areas where you are allowed to have a buffalo, because it's foot and mouth cleared. Oh, yeah. But that's why once in a while you find, because buffaloes are typical carriers of foot and mouth disease, so every once in a while you suddenly find out that they shut it down for a moment, just quarantine those areas where they found it, just to quickly get it under control. And it's normally just a quick thing, and then they've got it under control again. But it's the only place in Namibia where you still have water buffaloes. I didn't realize that, actually. Yeah. But outside of their hiking attractions, they also do rhino tracking. And personally, I don't usually like to disclose the location of rhino, just for obvious reasons. We're in a war for their conservation. But I learnt through this experience that in order to fund the rhino conservation, they have to sometimes have tourist attractions that fund the protection. And so the tracking experience actually ended up being a 9-kilometer trek through the savannah plains. But our guide, Wesley, was a wealth of information, because he is from the surrounding conservancies and a Herero, very proud Herero man. And he was teaching me of all the traditional uses and the plants that surrounded me. This is actually the Matako canal. Yeah, these are the canals. I still don't understand why they are open and not closed, just because of evaporation, but they are crystal clear. I mean, you could easily just dunk a glass in there and have a sip. I mean, it's an ongoing conflict, that canal, because number one, only not half the water arrives in Windhoek finally, where it's destined for, because it's been taken down from the north right down. And but the other thing is many animals drown in that. And I've heard that. Yeah. So it's always an issue there. Yeah. But as you can see, I mean, it really is. You really are tracking them, and I mean, it's more than just about the rhino, though. It's also about the surrounding wildlife. But we eventually found them towards the further end, like sleeping under the trees, which they generally do at that time of day. And just being on foot and being incredibly close proximity, almost too close. I was actually, nervous at times, but it gave me the opportunity to really admire rhino, up close, but also in such a vulnerable position. That some of these photographs almost look like it's the rhinos in a zoo. And I mean, I don't have one of those wildlife lenses that are the length of an arm. I was close enough to be able to photograph them, from here.
just behind the shield of a tree or whatever. This is the moment when you become a bit shaky when they start walking towards you. I've got to say that I had a couple of moments of being afraid. I was actually lying on my stomach underneath a tree trying to get a low angle shot, and my dad was recording from the sidelines, and his hat blew off and gave the rhino such a big fright. And I promise you, I nearly died. I promise you that it was one of the scariest experiences. But the thing is that they've got respect for the rhino, which is, it's not one of those attractions that that you almost feel sick afterwards, as if it's an exploitation of the rhino. No, because it's still in its natural habitat. And they're also heavily protected. I mean, we came across a number of guards as we walked that are constantly patrolling the fences. They've got to, by the way. It's a law. If you're allowed to keep rhino, they're under 24/7 protection. Doesn't always work out. I mean, at the end of the day, it's still a human looking after a wild animal. Yeah. But that's why you generally find that the whole poaching thing has gone down substantially in Namibia. Still because a huge they're literally problem, watched but it off, has gone down. Yeah. And I mean, yeah, like I said, I mean, we've always got to be careful about where we, especially if you see rhino outside of, a kind of very protected area. I would avoid disclosing the location or the sighting or whatever, because there are, people out there. And so, I mean, we have to just come together to, fight against this. Yeah. But it was an absolute honor to be able to experience that. No, it's a funny feeling if they suddenly stand in front of you so close. I've had that before. And you suddenly feel, wow. On foot. I mean, that was what was a bit... No car to hide it. Yeah, exactly. Yeah. I mean, I was just looking at surrounding trees and deciding which one I would jump up. And even that, it was funny, actually. We had friends and they've got rhinos on their farm, and she was suddenly sort of half attacked. I think it was more an effort to get her away. And she was walking alone in the bush, and then she said she ran behind a biggish tree. But she knew, this beast didn't basically run through it. Yeah. And she says what she remembered most vividly was as if there was fright in the animal's eyes. Yeah. And she suddenly realized this big, enormous piece of meat is more afraid of me than I'm of her. So it was quite a funny experience as she described it. But for her, it was a huge eye-opener in terms of, we think we're afraid of them. They're much more afraid of us. And I mean, look, with poaching, they can't tell who's a poacher and who's an innocent bystander. So you can never, you can't take for granted an experience like this where you are so close and they allow you to be so close, because they are, in general, more aggressive under that circumstance. Yeah, so more defensive, really. We always talk about aggressiveness. It's not aggressive; it's defense. For good reason as well. So, anyway, that's just a couple of things you can do in the area, and I mean, I would do them all and more. So yeah. No, just a few ideas again. So go to Waterberg. You can pick any of these 100 lodges around there. There really is big choice. Simply Google Otjozondjupa and have a look at what you can get in terms of hospitality. And you'll be surprised, obviously, not only Waterberg, but beyond that, going up to Grootfontein, going to the Otavi Mountains. I mean, there's plenty. Otjozondjupa is really a big part of Namibia, so there's lots to see and to enjoy. And a lot of other ideas you'll be able to get in our recent magazine, which came out on Monday. So, anyway, enjoy. I hope you enjoyed this show. Thank you. Ja, und das war Chloe Dieu. Wie gesagt, sie ist extra von Henties Bay hierher gefahren, weil sie sich verpflichtet fühlte, hier zu sein. Und dabei wäre mir das ganz lieb gewesen, wenn wir sie einfach in Henties Bay angerufen hätten. Und das werden wir dann in der kommenden Woche auch so machen, denn sie wird noch ein Weilchen lang da beschäftigt sein. Und somit werden wir sie nächste Woche einfach vor Ort sprechen und uns trotzdem die verschiedenen Urlaubsideen ansehen, die sie uns dann eben präsentiert. Also gucken wir mal, wie das klappt. Das dürfte für ein bisschen Abwechslung sorgen.
Als nächstes, interessant, natürlich in Englisch, weil es von der Windhoek Express aufgenommen wurde, also unserem Nachrichtenmagazin im Internet, We als im Kurzen nur. Und Yolanda Nell hat sich mit Wolfgang Grellmann unterhalten von Westair, aber hören Sie sich das selber an. Welcome back, viewers. As I mentioned earlier, I'm here sitting with Mr. Wolfgang Grellmann. He's the founder of Westair Aviation. Good afternoon. Good afternoon, Yolanda. Thank you so Nice to much meet for you. making the time to answer our questions. And we would just like to know, can you run us through how this company started? It's a long story. We're 54 years old. It started in 65 as a maintenance organization, and the only flying related work that was done was at training facility. That kept on going until the 80s. That's when a young lot of entrepreneurs got together and started Westair in earnest to try and branch out into charter work, etc. So it took a long time to get where we are today. This is not a thing of 10 years or 20 years. As I said, it's 50 years, more than 50 years. And today we are an organization that has got an excellent maintenance facility that looks after their own aeroplanes. We've got a training facility. We've got a huge pilot corps. We are in jet aircraft, which I never thought I would see in my lifetime. And so, yes, we've grown. Why was it so important to start this company? Well, at the time when I started off, my initial idea was to get a fully independent maintenance organization going. In those days, we still used to send electronic equipment to South Africa for repairs. We used to send instruments to South Africa for repairs, and only the basic maintenance was done here. Propellers were overhauled in South Africa, engines were overhauled in South Africa. We were just doing the maintenance on the airframes. And the idea was to become an organization that does everything in-house or together with satellites. Satellite companies that were set up, and we finally managed to do this. Well, thank you so much for enlightening us and giving some background information of the company. With Ashley Pransloo, and she's also from Westair Aviation. Ashley, welcome. Thank you for having me. Quickly tell us, since Westair began their operations, you have expanded your routes tremendously. Quickly run us through what routes are you offering, and are you planning on expanding more in future? So currently, when Fly Westair started, we just started with the Ondangwe, Windhoek Eros, Oraniemund sectors. A short while after that, we started flying to Cape Town from Oraniemund, and now we fly to Johannesburg as well. We touched a little bit on the Walvis Bay schedule. Obviously, COVID hit everybody with the pandemic, so we've slowed our routes a little bit, but we should be re-looking at them once everything gets lifted. But talking about COVID, you also have a testing facility here. Why did you decide to offer this to your clients? So we found that with the requirement of PCR tests for traveling, Pathcare was getting a little bit inundated with the testing. So we have an agreement with Pathcare in place, and what we did was we set up a facility here at our offices. So we have 2 paramedics that work for us. They conduct the tests and they take it over to Pathcare. So it kind of just alleviates the pressure from them as well, and our passengers can get their tests in time for their flights. And at what times and at what dates do you do the testing? So times is between 8 o'clock and 10 o'clock here at our Westair facilities, and it's daily. And are there any costs involved? So a PCR test with Westair costs 950 Namibian dollars. That's pretty much covers the cost of the test itself, and then you come, you get your test, you book your appointment with our paramedics.
But why I'm so excited talking to Ashley is because she's also a pilot. Ashley, quickly run us through, what does it mean being a woman in this very male-dominated business? Yeah. Predominantly in major parts of the world, there's still quite a lot of issues with having females in this industry, especially in the cockpit. I try to follow a lot of female pilot forums on social media, and you know, one can just see how many women have so much trouble working, you know, sharing a cockpit with a male, who it's still generally frowned upon to have a female in this line of work. People think we tend to be sensitive and don't want to get our hands dirty, but it's not the case. But I must say, at Westair, we're a very tight-knit family. I've never felt like an outcast, or, you know, because I'm a woman. If anything, I get laughed at when I drag my pillows to the aircraft. As you can see, I'm not the tallest person on earth. But other than that, luckily, in my personal experience, I haven't had any bad experiences, but there are lots of women around the world who struggle with this daily. Hopefully in the future it will become a more common experience to see a lady up front, if not two ladies, but we'll get there eventually, I think. Well, thank you so much, and I'm so glad that you found a safe space and you can actually live your dream. Definitely. Thank you very much. 3, 2. Welcome back, viewers. I'm now joined with Hendrik de Bruin. He's from the maintenance department here at Westair Aviation. Hendrik, welcome. Thank you very much, Yolanda. Appreciate it. Can you quickly run us through what exactly is happening here in the maintenance department? Well, at this stage we are looking after about a fleet of 44 aircraft. That's in our entire fleet, which includes piston aircraft, turbo propeller aircraft like the ones just behind me, as well as turbine jet engines, which is more the bigger aircraft, the Embraer 145, currently the biggest aircraft in our fleet. And you have a very great training opportunity here. With our training, we've got about 12 apprentices currently in our system that we are training. So basically what we do is we get the apprentices in, they start off on the floor working, physical hands-on working, basically on the job training, and then we also send them, apart from the training that we do on the job here with them, we also send them for a 9 months training course in South Africa, where after they do their, how can I say, they go in trade. They do their trade certificate, which will qualify them as an aircraft mechanic afterwards. This is something very new and different for Namibia. How does it make you feel to be part of something like this? Well, I won't say it's new for Namibia. I think it's coming on, even I went through the system and I'm in the system 21 years. But I think now at this stage it's at a much larger scale, as we haven't experienced in the past. To be part of this, well, it's a great achievement, I think, for Namibia to be able to train 12 apprentices at one specific time. I think that's a first for Namibia to be that huge number. But it's because we are a big operation and we require skill. Lately, to get the skill, especially to get it in from other places, is difficult. So to train in-house, you train them, you start them, they are trained after your hand, you know what you got at the end, you know what you've put into these guys and what you will achieve from them. So it makes it just so much better. And yeah, I think it's a great achievement for Namibia and especially for us. And then you hope they stay? Well, most of them normally stay. That's so good. Here and there, you get one that's going somewhere else or doesn't want to continue with it, go into some other directions, but most of them stays, yeah. Hendrik, thank you so much for your time. We do appreciate it. All right. Thank you very much. All of the best. Is that it? Is dat? Maak maar gou daar vir jou los.
sien wyse besigheid hierdie. Baie Dankie, dankie. man. Lekker dag. Ja, das war Wolfgang Grellmann von Westair. Wie gesagt, in der Zeit, wo jetzt Air Namibia die Türen schließt, werden wahrscheinlich solche Firmen ganz andere Gelegenheiten haben. Hoffen wir, dass sie das gut ausnutzen können zum Vorteil von uns allen, denn der Tourismus ist, wie gesagt, auch von solchen Anschlüssen abhängig, denn das sind ja die regional und lokal das für uns erledigen. Damit sind wir am Ende dieser Show angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann Sie in der kommenden Woche dann wieder begrüßen. Wie gesagt, wie immer an einem Samstagmorgen. Bis dann, bleiben Sie gesund. Tschüss.